இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கலர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ எல்லா ரவுண்டுக்கும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் 2 செயினில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஸோ 1 2 இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து 5 ஷெல் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் 5 கேப்பில் வந்து 5 ஷெல். ஸோ 1 2 3 4 and 5 இந்த 5 கேப்லேயே வந்து ஷெல். ஸோ 3 டபுள் crochet. இந்த நெக்ஸ்ட் கேப் வந்து an increase. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 3 செயின், 1 2 3 2 double crochet in the same gap. So 1 2 done. So in the gap lane வந்து a shell. So 3 double crochet, 1 so 2 shell. Third shell வந்து இந்த chain 1 gapல. So 1 2 3. So 1 2 3 shell முடிஞ்சாச்சு. Fourth shell. So 1. So shell na வந்து 3 double crochet, increase na a shell, a chain and a shell. So 1 2 3 4 and a fifth shell. So இப்போ 5 shell முடிஞ்சாச்சு. 1 2 3 4 5 and next gapல an increase. So a shell, a chain and a shell. So shell போட்டாச்சு, a chain and a shell. ஓகே, இன்க்ரீஸ் போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதே பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணோம். 5 ஷெல் இந்த நெக்ஸ்ட் 5 கேப், அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ். ஸோ இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம். நான் உங்களுக்கு எண்டில் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரவுண்டோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆஸ் யூஷுவல் டாப் ஆஃப் த தேர்ட் செயின் வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறோம். ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஃபைன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து 5 ஷெல் போட்டோம், அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ் போட்டோம். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணுறது வந்து இன்க்ரீஸில் ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங் கரெக்டாக இருக்கும். 1 2 3 4 5 ஷெல் அண்ட் அன் இன்க்ரீஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா வந்து
ஸோ இப்போ வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு. 10th ரவுண்டுக்கு வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கலர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஈச் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு ஷெல் போட போகிறோம். ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5, அதான் 5 ஸ்பேசஸில் வந்து ஷெல் அண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து நெக்ஸ்ட் கேப்பில் வந்து அதான் இங்கே தேர்ட் செயினில் நம்ம கொடுத்து நம்ம வந்து தேர்ட் செயினில் கொடுத்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயின் கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச், ஓகே, நெக்ஸ்ட்லேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச், இந்த கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச், ஓகே. இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஈச் ஸ்பேஸில் ஒரு ஷெல். ஸோ 1 2 3. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 3 செயின் அண்ட் 2 டபுள் க்ரோஷே. இந்த சேம் ஸ்பேஸில் வந்து 2 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ 1 அண்ட் 2. ஸோ இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெல். ஸோ இந்த கேப்லேயும் வந்து ஷெல், ஸோ சிமிலர்லி எல்லா கேப்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஷெல் போட போகிறோம். ஸோ ஈச் கேப்லேயும் வந்து ஒரு ஷெல் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஒரு ஷெல்னால் 3 டபுள் க்ரோஷே, ஸோ போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, ஆஸ் யூஷுவல் வந்து டாப் ஆஃப் த தேர்ட் செயின் நம்ம வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு கலரை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கின்றலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட 10 ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 10 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ 10th ரவுண்டில் வந்து ஈச் ஸ்பேஸ் அ ஷெல் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் தி 11th ரவுண்ட் நான் வந்து என்னோட ஐ ஹவ் சேஞ்ச் மை கலர். ஸோ அ ஸ்லிப் ஸ்டிச் இன் நெக்ஸ்ட் 2 செயின். So next 2 chain and இந்த ஸ்பேஸ்லேயே வந்து a chain. ஸோ இந்த கேப்லேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் வந்து a shell and an increase ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஷெல் வந்து ஸ்டார்டிங் 3 chain followed by 2 double crochet, 1 2. so a shell work பண்ணிட்டோம். the next gapல an increase. so a shell, a chain and a shell. so 3 double crochet, a chain and a 3 double crochet. so 2 3
a chain, ஸோ இப்போ நம்மளோட 10th ரவுண்ட் பார்த்தோம்னா we worked 1 2 3 4 5 shell and an increase. ஸோ 11th ரவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா 6 shell in each space. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் வந்து 6 ஷெல் போட போகிறோம். ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ஷெல். ஸோ கண்டினியூஸ்லி 6 ஷெல் போடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் 1 2 3 4 ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 6 ஒர்க் பண்ணியாச்சு. 6 ஷெல். ஸோ 1 2 3 4 5 6 and the next gap and increase. So a shell, a chain, a shell, a chain and a shell. So 3 double crochet, a chain and again a 3 double crochet in the same space. So similarly நம்ம இதே பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணோம். ஷெல் in the next 6 space and an increase in the next. ஸோ நான் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம 12th ரவுண்டில் இருக்கோம். 12th ரவுண்டில் வந்து as யூஷுவல் எல்லா ஆடுறது மாதிரி இங்கே வந்து 3rd செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 செயின்லேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி இந்த கேப்லேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ நம்மளோட 12th ரவுண்ட் வந்து நம்மளோட 12th ரவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்பேஸில் வந்து ஷெல். ஸோ 1. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம எப்பயும் போல் நம்மளோட ஷெல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 3 செயின். ஸோ 1 2 3 2 டபுள் crochet, ஸோ 5 ஸ்பேஸஸில் வந்து நம்ம ஷெல் போடுறோம். ஸோ the second space.
ஸோ 1 2 3 4, ஸோ இன்னும் 1 more இருக்குது. ஸோ 5 shell and then increase in the next. ஸோ 5 shell போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் கேப்பில் வந்து an increase. ஸோ a shell, a chain and a shell. A chain and a shell. So next வந்து next 7 spacesல shell at next spaceல an increase. So 7 வந்து நம்ம shell போடுறோம். So this is 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ 7 ஷெல் போட்டாச்சு. இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஷெல். ஸோ 7. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் அண்ட் இன்க்ரீஸ். ஸோ அ ஷெல், அ செயின் அண்ட் அ ஷெல். ஸோ இதே பேட்டர்னால் நம்ம என்டையர் ரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ 7 ஷெல் அண்ட் அன் இன்க்ரீஸ். ஸோ 7 ஸ்பேசஸில் 7 ஷெல் அண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைனலாக நம்ம வந்து எப்படி நான் ஃபைனலாக நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 12 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ரவுண்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளோட மேட் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேர்ள் ஆச்சுன்னா ஏதாவது ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் மேலே வைக்கலாம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 13th and 14th ரவுண்ட் வந்து a shell in the each space. ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஷெல் போட போகிறேன். 13th ரவுண்டும் அந்த மாதிரி தான் போட போகிறேன். 14th ரவுண்டும் நான் அந்த மாதிரி தான் போட போகிறேன். ஸோ வந்து எப்பயும் போல் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் 2 செயின்லேயும் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஃபர்ஸ்ட் 2 செயினில் அதுக்கப்புறம் அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஸோ அந்த கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஃபைன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் வந்து 3 செயின் 1 2 3 செயின் அண்ட் 2 டபுள் crochet. ஸோ 1 2. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல். ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 13th and 14th ரவுண்ட் வந்து ஷெல் இன் தி ஸ்பேஸ். ஈச் ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஷெல் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு 13 14 2 ரவுண்டையும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ திருப்பியும் சொல்கிறேன்.
13th and 14th round வந்து both the rounds வந்து a shell in this space. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து 2 ரவுண்டையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 13-14 ரவுண்ட் போட்டாச்சு. 13 and 14 வந்து ரிப்பீட் 7. ஸோ வந்து a shell in each space போட்டிருக்கோம் 13 and 14. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து 15th ரவுண்ட் வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து டாப் ஆஃப் த தேர்ட் செயின் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு 2 செயின்லேயும் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச், கேப்லேயும் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஓகே, இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் வந்து இந்த ஷெல் கவுண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டே போச்சு. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 2 3 4 5 6 7 ஷெல் போட்டு அண்ட் இன்க்ரீஸ் போட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்பேசஸில் வந்து ஷெல். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 3 செயின் 1 2 and 3 chain and 2 double crochet. So this forms a shell. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஷெல் முடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேப்லேயும் ஒரு ஷெல் போடுறோம். ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே, ஸோ 2 3 4. ஸோ இப்போ வந்து 4 ஸ்பேசஸில் வந்து ஷெல் போட்டதுக்கப்புறம் 5th ஸ்பேஸில் அண்ட் இன்க்ரீஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்பேசஸ் ஷெல், 5th ஸ்பேஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ். ஸோ இன்க்ரீஸ் வந்து அ ஷெல், அ செயின் அண்ட் அன் இன்க்ரீஸ். ஸோ 1 2 3 4 அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேப்பில் வந்து அன் இன்க்ரீஸ். ஸோ a shell, a chain and a shell. So 1 2 3. So a shell, a chain and a shell in the same gap. The same gapலே வந்து நம்ம இன்னொரு ஷெல்லும் நம்ம போடுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 1 2 3 4. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 கேப்பில் வந்து அ ஷெல், 5th கேப்பில் அண்ட் இன்க்ரீஸ். ஸோ அ ஷெல், அ செயின் அண்ட் அ ஷெல். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் 8 ஸ்பேசஸில் வந்து அ ஷெல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3. So this forms a shell. So first shell போட்டாச்சு, second,
1 2 3 4 5 6 7 and one more, so one more shell. So totally 8 shell, and next gap la an increase, so a shell, a chain and a shell. So one, ஸோ லூஸாகவே போதும். கேர்ள் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஹெவி ஆப்ஜெக்டை வந்து இது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8, ஸோ 8 ஸ்பேசஸில் வந்து a shell and இந்த நெக்ஸ்ட் கேப் வந்து an increase, ஸோ a shell, a chain and a shell. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து என்டையர் ரவுண்டுக்கும் நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம 15th ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. 15th ரவுண்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து ஷெல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்பேஸ் and then an increase, அதுக்கப்புறம் shell in the next 8 spaces and increase in the next space. இப்போ வந்து நம்மளோட 16th ரவுண்ட் வந்து ஸோ as usual வந்து next 2 செயின்லேயும் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்டிச்சுக்குமே வந்து இது காமனான ஒன்று. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ணிடணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 செயினில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் அண்ட் இந்த கேப்பும் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 3 செயின். ஸோ ஷெல் in the first 9 spaces and increase in the next. ஸோ ஷெல், ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ 1 2 3 4 so 5 6 7 8 9. ஸோ 9 ஸ்பேசஸில் ஷெல் போட்டாச்சு. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 9 ஸ்பேசஸில் வந்து
shell and in the next space and increase. So இதே இதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த என்டையர் ரவுண்டுக்கும். So an increase, so a shell, a chain and a shell. So a shell, a chain and once again a shell. So இதே மாதிரி என்டையர் ரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம். So shell in the 9 spaces and increase in the next. நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன்.